안녕하세요 여러분, 빈리입니다. 반갑습니다. 오늘 제가 premierguitar.com에서 에릭 클랩튼 선생님의 기어 리뷰를 해주더라고요. 근데 너무 흥미로운 내용이 많아서 여러분들과 같이 나눴으면 좋겠어서 이렇게 영상을 제작하게 되었습니다. 너무 제가 감동을 받았고 에릭 클랩튼 너무 좋아하는데 그분 기어를 쓰시는 거 보면서 좀 깝치면 안 되겠다. 제가 좀 겸손해야겠다. 그런 생각을 좀 하게 됐습니다. 그래서 영상 보시면서 어떤 그 장비들을 쓰고 계시는지 그리고 왜 손가락이 이 장비보다 더 중요한지 여러분들도 배워보시는 시간 가지면 좋을 것 같습니다. 다 같이 보시겠습니다. 중간중간에 제가 뭐 필요 없는 내용은 건너뛰도록 하겠습니다. Before the Eric Clapton concert, and I'm with Dan Darnley, who's been with Clapton for 12 years now. Yep. Yeah. 12 years. So, Dan, thanks for joining us, man. Oh, great. Yeah, Great. just a thrill to be back here. So, although Clapton 아마 에릭 클랩튼 선생님이 기타 테크니션인 것 같고요. 왼쪽 사람은 오른쪽은 MC고. is one of the most iconic guitar players of all. 3 Strats. Yep. 자, 세 개로 투어를 다 돈다는 얘기죠. Well, one we use really. 그리고 세 개 중에서도 그냥 거의 하나만 쓴다. 공연 하나 내내 하나만 쓴다는 얘기죠. Yeah. So 3 Strats, and they're all his signature. Show me what's he playing tonight. 자, 그리고 뭐 여러분들 아시겠지만 에릭 클랩튼 선생님이 예전에 한번 자기 기타를 다 싹 다 팔아가지고 그 경매 팔아서 체리티, 그러니까 불쌍한 사람들 돕는 데다가 쓰셨죠. 그래서 지금 수어에 쓰고 있는 이 기타는 그냥 에릭 클랩튼 시그니처 모델이라고 하네요. 그러니까 여러분들이 구입하면은 살 수 있는 그 시그니처 모델이 있잖아요. 그거 가지고 그냥 투어를 돈다고 하십니다. How's it work? Well, this is the main one at the moment. So, like you said, they're all the same. They're just different colour. The spare. Wow. Yeah, the custom shop made by Todd Krause for him. 자, 그래서 커스텀 샵 시그니처 모델이고요. To his spec, with the neck he likes. Wow. So this is just the same signature 같은 Clapton Strat 기타다. and standard setup? Yeah, they come set up, pre-set up. Wow. Tell a little bit about this guitar. 니네들이 살 수 있는 그 기타랑 똑같고 셋업도 똑같다. Well, it's active. So 자, 다들 뭐 에릭 클랩튼 팬분들 아시겠지만 it's got 2 volumes, if you like. Yeah. It's supposed to sound like a humbucker when he brings in this extra control. 자, 그래서 마지막에 있는 턴 납이 사실은 여기 브릿지 픽업에 있는 25dB 그 부스터이라는 거죠. Here, that was the That's how original. he does it. That was the original theory, but really it is a real like a boost. 픽업은 노이즈레스 픽업이고요. 저도 매우 좋아하는 픽업입니다. Kind of Sure. almost like a pedal in the guitar. He wouldn't like me saying that, but 그러니까 뭐 기타에 페달 하나, 부스터 페달을 갖고 있는 거나 마찬가지지 이런 얘기를 할게요. So is there a battery inside? there is, yeah. 또 배터리가 들어가니? 들어간다. Yeah, so it's I think it's a 25 dB boost. 25dB They say, I'm not sure if 부스트가 that's actually on these 들어가 models, 있고. but, and then yeah, it's a three-way switch. 자, 그리고 픽업 셀렉터는 그냥 3-way, 그러니까 그냥 브릿지 픽업, 그다음에 미러 픽업, 앤 넥 픽업. 요것만 그냥 쓴다 이런 얘기죠. 해프톤도 안 쓰시네요. On these, Really? because we never use in the studio. He may use in between, but 해프톤은 쓰지 않는다. 해프톤 따위는. on live shows he doesn't. So Really? Does he ever like do the trick where they kind of sticks in between, or? well, not deliberately, no. No, we don't do that. That's great. Really, right in the middle. Oh, yeah, I mean, the other day he was on the yeah. Really, right in the Yeah. middle. Where does he spend most of his time? Because I remember it seems here, like yeah. really right Yeah. in the middle. Oh yeah, I mean, the other day he was on the bridge, and that was amazing. Yeah. 자, 근데 에릭 클랩튼 선생님은 미들 픽업을 주로 많이 사용하신다는 얘기예요, 요즘. 그죠? Yeah, that was 가끔 브릿지 픽업도 사용한다. great. So yeah. And it's got the blocked whammy bar. Yeah. 자, 그다음 트레몰러는 거의 그냥 안 쓰기 때문에 그냥 고정시켜 놓는다는 얘기고요. To very 거의 트레몰러는 And 고정. that's well, more likely it would be if there's nothing said, we use this one. Yeah. If he doesn't want to use it, he'll let me know. Okay. But it would 그래서 보통은 요거 가지고 쓴다. yeah. Okay. From his wife Malia, very tasteful. It's Rings. Is that still the same thing, or is that just bad journalism for yeah, 20 it's the years first ago? I've heard of it. Yeah, I've been changing them too often. Yeah, I mean, he probably doesn't like strings going out of tune. Is maybe that where that came from. Right. Um, What strings do you use? Early ball regular. 자, 스트링은 어니버 레귤러 스트링, 그냥 뭐 엘렉스럴 같은 거 아니고 그냥 우리가 기타 센터 가면 살 수 있는 10게이지. Slinkies. So when 저도 어니버 슬링키 굉장히 좋아합니다. that's a guitar you play tonight, and does he ever change, or just if he breaks a string? Or? Yeah, well, fingers crossed we don't change now. Yeah. And maybe if there's a tuning issue, but hopefully not. Does he ever break strings? No, not recently. 자, 뭐 줄도 잘 별로 끊어먹지 않는다 이런 얘기죠. No, that's too easy. Okay, so that Strat's the main one. The 자, 너는 진짜로 그래서 기타 테크니션 하는 게 굉장히 쉽겠구나 이런 other 얘기. two are roughly. Yeah, backup. This will be the backup. This is we call it the almond green, which is a 자, 이게 백업 기타다. Aston Martin colour. Oh, okay. And That's right. He's kind of a car guy, right? Yeah. This is actually newer. I think he got it in 2019, but he's used it quite a lot.
Huh. So it was the main guitar for a while. Wow. And then, it's amazing because Clapton's had, he's had the most iconic instruments imaginable, and he donated, I think, all of them. Yeah. 자, 지금도 그 도네이션에 대한 얘기를 했죠. 에릭 클랩튼 전설인데 자기 기타 컬렉션을 거의 그냥 다 도네이션 해버렸다. 기부를 했다는 얘기죠. To cross. 자기 기타는 다 기부를 해버리고 그냥 커스텀 샵에서 만들어서 쓰고 있다는 얘기예요, 그죠? Yeah. Well, that's incredibly generous. What a. Yeah, I know. Yeah. Yeah. And now he just plays with the tours of the new stuff. Yeah, we have, like I say, we have a couple of guitars that he's had a long time, but they're not ones who play on stage. 자, 그래서 옛날부터 쓰던 기타를 아직도 몇 개 갖고 있는 건 있긴 있는데 실제로 투어 공연 때는 쓰지는 않는다는 얘기죠. He's still got the old Dobro resonator guitar, which is I think it was used on the Unplugged. I think. Yeah. Heavily inlays. Sure. That's from around here actually. I think you got it Oh, here. really? Yeah. 도브로 같은 건 아직도 뭐 갖고 있긴 하는데. Three of them, then switched them Yeah, around. yeah. He built them. Swapped the bits apart Yeah, together. And, but in Nashville. yeah. Too cool. So, Dan, now we're looking at acoustics. A little Acoustic more variety guitar. here. Let's start with this one. So yeah, this is Eric's currently favorite guitar. Has it at home. Uses it in the studio. No pickup. 이게 And this is 에릭 what we've 클랩튼이 used for the 제일 first 잘 사용하는 어쿠스틱 기타라고 하는 픽업도 없고요. 3 shows on this leg of door. So, Hold on, there's no. You're playing yeah. playing arenas. yeah. And there's no. He was, always struggling with the sound of a plugged-in acoustic. So he insisted on. 그래서 에릭 클랩튼은 픽업 사운드를 굉장히 싫어하기 때문에 어쿠스틱 기타에 달리는 픽업 사운드. using this with a microphone. 그래서 마이크로폰으로 사용을 한다 이런 얘기죠. 저도 사실은 픽업 사운드 별로 안 좋아합니다. 어쿠스틱 기타 사운드는 마이크 대는 게 최고예요. 비싼 마이크와 비싼 마이크. And everybody has to pay attention and be quiet, Wow. or else it doesn't work. So yeah, it's 자, 그래서 이제 에릭 클랩튼이 어쿠스틱 기타를 쓸 때는 많은 사람들이 조용해야 된다는 얘기죠. obviously it's very quiet on stage. So, does the band just comes down in volume? Yeah. 자, 그래서 그렇게 하기 위해서는 옆에서 연주하는 밴드 사람들이 그 볼륨을 작게 연주해야 된다는 얘기죠. 왜냐하면 기타 소리 자체 매우 작으니까, 그죠? The upright bass comes out, very slight bit of keyboards and very light drums. So 드럼도 작게 쳐야 되고 전반적으로 다른 연주자들이 이 기타 소리에 맞춰서 작게 쳐야 된다는 얘기예요. Doyle was actually playing one of Eric's guitars, which is a D'Angelico without a pickup. Wow. So a really old one actually, nice old. 그래서 다른 기타리스트도 디안젤리코 어쿠스틱을 픽업 없이 그 사람들 마이크로폰으로. Are there feedback issues 피드백 이슈 같은 건 없니? with a mic like that? Well, there's can be, but 있을 수 있지. 피드백 이슈에 항상 있을 수 있지. our soundman Robert goes through that. Every day he goes through everything, very until you get it as much volume out of the guitar as you can. Wow. But obviously it's not easy. So. 그건 다 뭐 쉬운 건 아니지만. So he just really wants that acoustic tone. Actually, Dan was telling me that at one point it was feeding back in the monitors. And what did he? Well, yeah, we had a different thing. That was we were in Japan, and the soundboard for the monitors started making strange noises, and it was going ping and pop and crackle, and things were going on and off. And he's like, "What's going on? Just turn it off. We never had monitors in the old days. We'll do it without monitors." And he did the rest of the show. Oh, that's and it was great. fine. Yeah. So 자, 뭐 일본에서 뭐 어떤 때는 이제 뭐 갑자기 뭐 사운드 시스템에 뭐 이상이 있어가지고 뭐 정말 힘든 상황이었는데 그때도 그냥 뭐 그러면 야 모니터 없이 그냥 연주하자. 모니터 없이도 연주하고 굉장히 쿨하시네요. 에릭 클랩튼 형님은. I don't know if you noticed, but the inlays on here are actual turquoise. This is something for Goro, obviously, who's Eric's friend, a Japanese artist and silversmith who has a connection with American Indians and this kind of style of art. Oh. But also the gold. This is real gold, and the gold inlay 자, 골드 인레이는 이거 진짜 골드랍니다. 진짜 금이래요. there. That's his logo. 자, 인레이는 지판에 있는 인레이는 또 아티스트들이 작업해 준 거고요. 일본에는. So quite How special. beautiful. Yeah. Yeah, that's definitely a Unusual. one of one. Yeah. 그래서 정말 특별한 기타다. Wow. And no pickup. We're experimenting a little bit, and today we've got a new one which we're going to try. Oh, great. Well, I see hope it works for yours. Gil. He has just started making these. We just put it in today. Acoustic audio. Do you think you'll run it tonight or go acoustic without We'll see when we speak. Yeah, see. I don't know. Maybe. Well, one, but as a Yeah. backup, he's got his signatures. 자, 백업 Yeah. 기타는 에릭 클랩튼 시그니처 This one 기타네요. it's an Eric Clapton signature Martin 0028. So there's still a lot of these, I think. Yeah. And this set of pickup. Yeah. So this 자, is 이거는 픽업이 있는 what 기타네요. we were using up until the point where we had to get rid of the pickup. So we, sometimes we'll go back to this if it depending on how he feels. Yeah. Give it a little bit of 가끔 just a 이거를 쓸 real 때도 있기는 있다. enforcement so you can hear what's going on. How cool. But we still have a microphone. So- I mean, the oldest 하지만 그래도 마이크로폰을 아직도 갖고 있지. thing that we use on the stage now is that rug I was just telling you about, Okay, so how? which is he's had that for about 20 years now. So he's got that same rug Yeah. every night. Yeah. 자, 그리고 투어를 20년 동안 돌면서 같은 rug, 그러니까 우리나라에서 이제 카펫이라고 보통 부르죠. 카펫을 20년 동안 바꾸지 않고 같은 카펫에서 공연을 하고 있다. Everything else has been replaced, all the amps, the guitars. Now, what 그 외에 많은 것들은 바뀌었지만 카펫, rug는 바뀌지 않았다. what are the amps? So the Bandmaster, 자, 앰프는 뭐냐? 57 reissue Bandmaster. 57 reissue 밴드마스터 기타 앰프고요. 컴보가 작네요. Tweed. But there is Tweed. Fender Fender these Tweed. were built for him by Alexander Dumble. Alexander
덤볼이 에릭 클랩튼에 의해서 만들어진 Oh. But to vendor spec. Okay. 하지만 팬더의 스펙에 맞춰서 에릭 클랩튼을 위해서 제작해준 앰프다. But he's done it meticulously. So So did Dumble start with the stock Fender amp and then tweak it from there, or did he build it from the ground up? he started with the chassis and he's wow. built it to the spec, but with old parts. And Wow. so it took a long time, but he's now got. Well, we've had them for a while actually. So he has the main one and a backup. Okay. 자, 그래서 메인 앰프랑 백업. 스테레오를 하는 건 아니고 하나는 메인 앰프고 백업을 하나 더 갖고 다니는 것 같고 덤블이 팬더의 스펙에 맞춰서 제작해준 앰프이기 때문에 팬더 앰프는 사실 아닌 거죠. So he's really just running through one amp Yeah. with 자, 그래서 에릭 클랩튼은 앰프 하나로만 쓰고 계시다. the Strat and no 그냥 스트랩만 쓰고 있고 pedals 페달도 안 쓴다는 얘기죠. That's right. other than a wah-wah. 자, 와와 하나만 쓴다는 얘기예요. 페달도 없어. 와, 씨, 충격적이지 않습니까? 자, 레슬리가 있는데 이거는 이제 코러스 대신에 Yes. We have a switch for the Leslie. The Leslie comes on a bit like a chorus pedal 코러스 페달처럼 레슬리, for Wonderful Tonight or 원더풀 투나잇이나 Badge or 뭐 이런 곡들 쓸 때 그 코러스 같은 효과가 필요할 때는 레슬리를 쓴다. not very much. 근데 그것도 많이 쓰진 않는다. And it's all it's in the fingers and controls on the guitar. 자, 그래서 기타만 가지고 기타의 볼륨이나 톤 납 같은 거 아까 봤던 뭐 부스트 같은 걸로만 사운드를 조정한다 이런 얘기예요. It's if you put everything up, it's really dirty sound. But he likes the compression of driving the amp, and so he'll roll it back quite a lot. Huh. So without the boost on and the volume down, it's clean. Yeah. 자, 그래서 부스트가 안 걸리고 볼륨이 낮은 상태에서는 클린한 사운드가 되는 거고 And then he'll just Yeah. dial it in to Yeah, the yeah, Clapton. 볼륨을 풀 볼륨으로 하고 뭐 그러면은 이제 dirty한 사운드가 나오는 거죠. Wow, man. And the other thing is, which you can see on the amps, is he likes everything set to number 7. 자, 그럼 요게 제가 봤을 때는 요게 이제 비밀인 것 같습니다. 모든 게 다 넘버 7으로 가 있다. 그러니까 뭐 이퀄라이저나 뭐 여기 앰프의 섹션이 뭐가 있는지는 봐야겠지만 뭐 드라이브 같은 거 다 그냥 볼륨 같은 것도 다 7로 돼 있나 봐요. 그게 에릭 클랩튼의 비밀. Number 7, all the way. Everything number 7. Did he tell Dumble that? He said, "You want? I want sweet spot 7." Yeah. 덤브 그 앰프 제작자가 스윗 스팟이 다 7으로 가게 돼 있다라고 말을 해줬다고 합니다. 그래서 스윗 스팟이 이 덤브 앰프에서는 넘버 7. God, that makes your job easy. Just 야, 너는 진짜 쉽게 일하는구나 이런 얘기. Hello. 모든 거 다 그냥 7을 맞춰놓으면 되니까. done. Can't complain. Yeah, God. If that whole myth about not changing strings was true, you'd really have it easy. 방금은 야, 에릭 클랩튼이 스트링 바꾸는 거 안 좋아. 옛날 올드한 스트링을 좋아한다는데 사실이냐? 그거는 루머다. 에릭 클랩튼은 스트링을 바꾸는 거 좋아한다. So does he use a quarter-inch cable? Yep. Quarter-inch We got rid cable? of the wireless. 와이어리스도 사용하지 않는다. 그냥 케이블로 사용한다. 4인치로. Quarter-inch cable into a wah, Yeah. wah into 자, 4인치 케이블이 기타에서 나와서 와우로 들어간 다음에 와우 패널로 들어간 다음에 into the Fender amp. Pretty much, yeah. We go. 밴더 앰프로 들어가서 It goes through the little. It's kind of for the Leslie, which acts like an A B, or it's an A plus B. Yeah. So guitar. The guitar's always on. Leslie comes on with the guitar, if you want. He'll feather it in when he wants. So yeah, just on. Okay. Yeah. Yeah. So the amp. 자, 가끔 레슬리를 쓸 때 있지만 그냥 기타와 와우 패널 그다음에 앰프만으로 사운드를 낸다. Amp's always on, so you can have amp and Leslie or just amp. Wow, wow. That's really inspiring. I mean, talk about a minimal setup. Yeah. Just massive talent, very little gear. That's right. Dan actually 지금도 뭐 저랑 똑같은 얘기를 했는데요. 저도 이거 인터뷰 보고 너무너무 충격받았습니다. 역시 손가락이 제일 중요한 거예요. 그죠? 톤 감각이랑. 그죠? 에릭 클랩튼 형님은 그냥 앰프 하나, 컴보 앰프 조그만 거 모든 걸 그냥 7로 맞춰놓고 기타만으로 모든 사운드를 지금 내고 있고 와우 페달은 기타로는 안 되는 거예요. 와우 페달 하나 쓰시고 가끔 코러스 같은 거 효과를 내야 될 때 레슬리로 지금 쓰고 계시다는 말씀이셨습니다. 너무너무 감동적이네요. 자, 중간중간 또 좋은 정보 이렇게 있으면 제가 영상 많이 만들어 보도록 하겠습니다. 오늘 여기까지 하죠. 손가락이 제일 중요한 겁니다, 여러분. 그죠? 손가락과 귀만 잘 돼 있다면 얼마든지 우리가 좋은 사운드를 낼 수 있는 것 같습니다. 물론 뭐 에릭 클랩튼 형님 쓰시는 앰프나 뭐 기타가 뭐 비싼 거죠. 근데 솔직히 저도 에릭 클랩튼 형님 쓰시는 기타만큼 비싼 기타는 뭐 10대 정도 있습니다. 솔직하게 말씀드리면. 네, 반성해야겠습니다, 우리가. 다음에 또 만나겠습니다. 바이바이.